all for taking the time to support us in this Ramadan weekend afternoon. It is wonderful to see so many known faces. As always, we have the SBF core team who drove all the way from Bay Area. We have Dr. Kamal, Dr. Anis, Galib, Bapibhai, and others, whom we will get to see all the wonderful projects and benevolent activities that SBF is involved with. SBF Sacramento, as you all know, has two running dialysis centers, one in Jatrabari and one in Gazipur, which was established with your generous donations in the past years. Today we will also see how these centers are doing, how many patients they are treating, how they are flourishing, and some financial details. SBF is also planning on establishing a third dialysis center in Pabna, as well as a nursing institute. And we'll also hear from the core team how these activities are progressing. We will also see Dr. Mahfouz will share with us a unique project, an innovation that will take the mission vision of SBF to the next level, providing mobile dialysis capabilities in places where dialysis centers cannot be established. We also have a few local speakers who will share their thoughts about why we should help this cause. And finally, we have a video from Dr. Alauddin, the founder of the 360muslim.com. Dr. Alauddin visited Folsom a few years back on a fundraiser for FEA, a very eloquent speaker and a very successful motivator. We hopefully will be able to finish before Iftar, and we have made arrangements for that. So let's go ahead and get started. As we have for the previous years, we start the event with a Quran recitation. So I will call Timin to come up here and recite the Quran for us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الخاسرين صدق الله العظيم. Thank you, Timin. Jazakumullah khairan for your beautiful recitation. So, Timin is a sophomore at high school and is involved in many community activities. We look forward for Timin to becoming a part of the SBF family, inshallah. So next, we will go into the presentations from the SBF core team members. I would like to start with Dr. Kamal, the founder and president of SBF. Dr. Kamal, we call him Kamal Bhai. He's the driving force, the one-man army of SBF, with multiple projects in flight and multiple projects planned for the future. It's a wonder how Kamal Bhai manages so many things in parallel. Sometimes we wonder if Kamal Bhai is from a universe where we have 48-hour days and more, as maybe time runs slow for you, Kamal Bhai. So why don't you come over here and share with us your beautiful achievements. আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি স্লাইড দেখাবো না, স্লাইড দেখাবে আনিস ভাই, ডক্টর আনিস। প্লিজ ওয়েট, হি উইল গো থ্রু সাম ডিটেলস অফ এসবিএফ। তো আমি যেটা করি আর কি, তহিদ আই থিঙ্ক পুট আই ডোন্ট নো একটু বেশি বলে ফেলেছে, বাট আই ক্যান্ট স্লিপ অফকোর্স, অ্যান্ড আই ট্রাই others not to sleep also. Whoever work with me, হ্যাঁ। তো এটি শক্তি, একটা মানুষ যখন একটা জিনিস বিশ্বাস করে এবং তার আশেপাশের মানুষকে সেই বিশ্বাসের সাথে একীভূত করতে পারে। এবং আমি যখন শিশির ওই যে পিছনে বসে আছে ফারা, সিমিন, গালিবের ওয়াইফ, এরা কিন্তু দূর থেকে আসছে, এবং আমি যেভাবে ফিল করি, দ্য ওয়ে আই ফিল অ্যাবাউট এসবিএফ, আই থিঙ্ক দে ইকুয়ালি ফিল সেম ওয়ে। এটি হলো আমাদের সাকসেস। আমাদের জেনারেশনটা আমাদের রানওয়ে শর্ট হয়ে আসছে। আই টার্ন 60 অফিসিয়ালি, তো ডেফিনেটলি সময় তো মানে আল্লাহর দেওয়ার সময় কমে আসছে। তা আমাদের যারা নেক্সট জেন, তারা যেন আমাদের সেই একই স্পিরিটে দে গেট মোটিভেটেড, সো দ্যাট উই ক্যান পাস দ্য ব্যাটন টু দ্য রাইট গ্রুপ অফ পিপল, সো দিস কাইন্ড অফ থিং ক্যান কন্টিনিউ। তা আমি দেশে পরপর দুবার গেলাম, লাস্ট ইয়াতে ফেব্রুয়ারিতে গেলাম, মার্চে গেলাম। I joined একটা কোম্পানি, আমি সেলিম ভাইকে বলছিলাম, I joined Ulka Semi. Ulka Semi does IC design in Bangladesh. সেটা হলো আমার উদ্দেশ্য ছিল যে পেয়েও গেলাম আর কি আল্লাহর ইয়া থেকে, যে আমি বছরে একবার দুবার গেলে খুব কষ্ট, কারণ I have a very big team, you know. আপনি অবাক হয়ে যাবেন, that advisory board we have in Bangladesh, there are 2 secretary, very highly revered, Dr. Asadul Islam. Everybody, if you go to secretariat, everybody, he was ex-health secretary and ex-senior secretary of planning. He just retired one year ago. তা আমি ওনাকে বলে উনি চলে আসছে আমাদের সাথে। These names basically ওনারা আবার সৎ এবং কাজ করেছে, ব্যাগেজ নাই। এই লোকগুলো থাকাতে হয় কি, if you want to do something in Bangladesh, you need to have legal permission. It's not easy, very difficult. আমি কনফার্ম সেলিম ভাই কিছুটা এইচবিবি কিছুটা বুঝতে পারেন আপনারা। আমরা অনেক আগে শুরু করেছি, উই স্টার্টেড ইন ব্যাক ইন, আমার জীবনে নন প্রফিট শুরু করেছি 1998-এ, when I started স্পন্দন বি, আপনারা হয়তো শুনেছেন। তো তখন আমার চাকরির বয়স ছিল অনলি 3 মাস, সো আর কিছু ভয় লাগে না, যে তখন তো I was in H1, রাইট? তখন গ্রিন কার্ড হয়নি, দুর্কিবাদ হলো পিনাকি ভট্টাচার্য বলে আর কি, হ্যাঁ। তো আমরা সেই ইয়াতে কাজ করে এখন ভয় লাগে না, আর অনেক হতাশা বাংলাদেশে কাজ করার। ডক্টর মাহফুজ ফিরে আসছে, উনি নিজের আলমা ম্যাটার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ঢুকতে পারে না একটা মেশিন নিয়ে, দুঃখ লাগে। কিন্তু উনি আমাকে বলে গেল যে কামাল ভাই, আমার ওনার একটা প্রজেক্ট উনি যে বলবে, একটা মোবাইল ডায়ালিসিস ইউনিট, আমরা যেটা এসবিএফ করার চেষ্টা করছি, নিয়ে গেছি আমরা বাংলাদেশে, and he wanted to give it to Sacramento Medical College, his alma mater, and he couldn't. ওরা বলছে দরকার নাই ওদের। এরকম কিন্তু সবখানে বাংলাদেশের দরকার নাই, ইটস হার্ড টু গেট ইনটু। এই জন্যই আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করেছি, তোমাদেরই আমাদের দরকার নেই,
আমরাই আমাদের এটা করার পিছনে এসবিএফ করার পিছনে কিন্তু ওইটা একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এমন সক্ষমতা অর্জন করব যে আমরা আমাদেরকে চলতে পারবো, দেশের কল্যাণ করতে পারবো দেশ থেকে কিছু না নিয়ে। আমার মনে হয় আজকে 17ই ফেব্রুয়ারিতে আমি একটা বিশাল প্রোগ্রাম করেছিলাম বাংলাদেশে রেডিসন গার্ডেনে। করার উদ্দেশ্য ছিল হাই আপসদের নিয়ে আসা। সো আই হ্যাভ গেস্ট ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিলেন, অনেক হসপিটালের হেড ছিলেন, nephrology head ছিলেন বাংলাদেশ nephrology committee, Dr. Shen health secretary, health minister was the chief guest. So 300 লোক ভরে গেছে। প্রত্যেকটা টেবিল কিন্তু আমাদের স্পন্সর ছিল, আমরা করেছি, ছোট ভাইরা তারা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে এরা একজন একটা টেবিল করতে $300 লাগে, দিয়ে দিচ্ছে ওরা, রাইট, স্পন্সর্ড। তো আমি যখন বলছি ওদেরকে যে আপনাদের কিন্তু মনে করছেন বড় জায়গায় এটা করেছে, উদ্দেশ্য হলো বড় জায়গায় না করলে আপনারা কেউ আসতেন না আজকে। আমি তো খোলা মাঠে করি, ওই ভদ্রলোক কেউ আসবে না, আমি জানি। ওই জেনারেল একটা জেনারেল আসবে না, আবার আমি শুনছি ইন্টারকোনে করলেও আসবে না। আমার বলছে দোস্ত যদি রেডিসনে করিস তাহলে অনেক লোক পাওয়া যাবে, দিস ফেসিলিটি ইজ সো গুড। ইট ইজ রাইট, ইটস এ ফুল হাউস। বিকন গ্রুপ তার এমডি আসছে, বিকন হলো বাংলাদেশের ক্যান্সার বিদেশে অ্যাপ্লাই করে আর কি, অনেক কোম্পানি আসছে, স্কোয়ারের আসছে সমস্ত। তো আই থিঙ্ক উই আর ইন দ্য রাইট প্লেস, রাইট টাইম। আমরা বাংলাদেশের 23টা জেলায় জানেন আমরা 21টা জেলায় 23টা সেন্টার করেছি আমরা। সো ফার উই হ্যাভ 5 ফান্ডিং ফর 5 মোর সেন্টার্স ইন হ্যান্ড। আমাদের আরো এত বেশি আসছে, প্রত্যেক দিনই মনে হয় নতুন একটা ডায়ালিসিস সেন্টার অ্যাপ্রোচ আসে আমাদের। হ্যাঁ, উই আর নট গোইং টু টেক দোজ, আর অত ইয়ে করবো না আমরা। আমার বিগেস্ট ইয়ে হলো এবার করতে চাই আমি যে এগুলো সাস্টেন করতে হবে। সাস্টেন করার জন্য আমাদের ইনকাম জেনারেশন, উই ক্যানট ইনক্রিজ দ্য প্রাইস অফ দ্য পেশেন্টস। আমরা যদিও 2000 টাকা করে আমাদের ফেস ভ্যালু একটা ডায়ালিসিস সেন্টারে, এটা কিন্তু কত যে কম, বাংলাদেশে যারা থাকেন তারা বুঝবেন। আপনার মা খালা ফুফু নিয়ে যান, আপনি এভার কেয়ার ইউনিট নিয়ে যান 7000 6000 টাকা করে একটা ডায়ালিসিস, আপনি স্কোয়ার নেন 5000, আমাদের এখানে 2000 টাকাও তাদের বেশি হয়ে যায় মানুষের। আমাদের অসুবিধা নাই, আমরা দিতেই চাই। আমি সবকে বলি, যখন কেউ বলে আমাদের রেট কত, আমি বলি 0, কারণ দেয়ার আর ফিউ পেশেন্টস দে রিয়েলি গেট free dialysis because someone from USA, they are sponsoring their patients through our adopted kidney patients program. So please আপনারা এটা নেওয়ার চেষ্টা করেন। there are so many, আপনারা আমাদের সেন্টারগুলো ভিজিট করেন, অনেক ভালো লাগবে। আমি জানি আমাদের অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড আমেরিকা থেকে তার আপন ভাইকে আমাদের শ্যামলী সেন্টারে দিয়ে আসছে। আমাদের এনভিডিতে কাজ করে শফিক তার মাকে দিয়ে আসছে ডায়ালিসিস করতে আমাদের সেন্টারে। আমি আসার আগে আমেরিকা থেকে অচেনা নিউ ইয়র্ক থেকে লেখলো ডেভিটা যে আমাদের পেশেন্ট যাচ্ছে বাংলাদেশি, 4 সপ্তাহ থাকবে, তোমাদের সেন্টারের নাম শুনছি, ক্যান ইউ ডু হিজ অর হার ডায়ালিসিস? উই অ্যাকসেপ্টেড। সো আমাদের কিন্তু ওই নামটা হয়ে গেছে। সো আমাদের সাথে থাকবেন। স্যাক্রামেন্টো ইজ এ বিগ থিং ফর আস। আমি কঠিন জিনিস নিয়ে আসি, বাট আই গেট ভেরি ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম আমাদের স্যাক্রামেন্টো কমিউনিটি। মুকুল ছিল, মুকুল তুমি যেখানেই থাকো তোমার আব্বা ভালো থাক, আমি জানি তুমি বাংলাদেশে থাকার জন্য আসতে পারছো না, বাট এই মেসেজ তোমার কাছে যাবে। মিলন ভাই, তৌহিদ, ভেরি প্যাশনেট, এবং আমি অনেকের নাম বলতে পারছি না, সবাই আমার মনে হয় অনেক আছে এখন, দে ফিল যে আমাদের SBF এটা আমাদের বিশাল সার্থকতা, আমাদের SBF। এই জন্য আমি প্রত্যেক বছর একটা নতুন করে প্রজেক্ট দিয়ে দেবো। সেটা ভাই কিছু মনে করেন না, আমি দিতেই থাকবো, আপনি SBF ধরতে পারবেন আমাকে। এই জন্য আমি বললাম যে আপনি SBF তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে একটা প্রোগ্রাম করেন, ইউল বি ভেরি সাকসেসফুল। বাংলাদেশে কাজ করা অনেক কঠিন, আমরা কিন্তু অনেক মাইলস ফরওয়ার্ড চলে গেছি আমাদের কানেকশনস বা ইয়ে দিয়ে। তো দুইটা আমাদের, আমি যেটা বলছিলাম, জিয়া মেডিকেল বা ডেভিটের সাথে আমাদের খুব সম্পর্ক ভালো। We have a very good rapport with both organizations who makes dialysis machines in USA, and GM Medical itself supplies 2700 dialysis centers in America, and we have very good rapport with them. Bangladesh ওদের থেকে is to buy machines from them. এখন কিন্তু আমরা নিজেরাই অ্যাসেম্বল করি, রাইট? অ্যান্ড অ্যাজ আই স্পিক আমাদের SBF মেডটেক, যেটা আমরা SBF R&D হিসেবে শুরু করেছিলাম বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক কালিয়া করে, ওটা আমরা এখন SBF মেডটেক দিয়ে আমরা যেন বাংলাদেশের বাইরেও, আমি আই এম গেটিং নাও অ্যাপ্রোচ ফ্রম জিয়া মেডিকেল যে আমাদের মেশিন আমরা এমনভাবে রিফার্বিশ করতে পারি
ক্যালিব্রেট করতে পারি, ওরা এখন আমাদেরকে কাজ দিতে চায়, কাজ নিয়ে আমেরিকা আনতে চায়। ওরা এখানে করতো, বাট লেবার ইজ চিপ, উইড লাইক টু ইউটিলাইজ দ্যাট ওয়ান। ওরা প্রচুর ইলেকট্রনিক কার্ড ভ্যালিডেশন করতে চায়, হাজার হাজার। আমাদের অনেক ছেলের কাজ হবে, আমি বলে আসছে, আমরা উই মেট কমার্স মিনিস্টার যে আমাদের ঢুকতে দেন, পুরানো মেশিন ঢুকতে দেন থ্রু SBF। আমরা অনেক সিস্টেম আছে যে পুরানো মেশিন যদি আমি ভ্যালু অ্যাড করে আবার দেশের ভিতরে না নিয়ে বাইরে পাঠাই দিই, নো প্রবলেম, সেখানে অনেক ট্যাক্স ব্রেক পাওয়া যায়। SRO বলে, SRO সিস্টেমে হলো আপনি নিয়ে আসবেন, কম্পোনেন্টের উপরে কোনো ট্যাক্স থাকবে না। তো অনেক জটিল জটিল জিনিস আমরা শিখে গেছি কিন্তু সেলিম ভাই, অনেক সময় লাগবে আপনি, আমি বারবার অনেক যোগ করছি, বিকজ হি ইজ অলসো প্যাশনেট ডিউ রেসপেক্ট টু স্যাক্রামেন্টো অ্যান্ড দেয়ার। তো আমরা যেটা করছি ওখানে মেডটেক করছি, উই স্টার্টেড এ প্ল্যান্ট অফ 10,000 স্কোয়ার ফিট। আমি আশা করছি ওখানে শেষ হয়ে গেলে আমাদের অনেক প্রচুর কাজ নিয়ে যেতে পারবো আমেরিকা থেকে। এবং হলে যেটা হবে, ডলারে পেমেন্ট করলে আমি আমাদের এই যে গরিব মানুষ, এই যে হাজার হাজার পেশেন্ট, আমাদের 23টা বা 25টা বা 30টা সেন্টার হয়ে যাবে, তাদেরকে আমরা পাশে থেকে আমাদের SBF মেডটেক কালিয়া করে হচ্ছে, বেশ ভালো জায়গা, আপনারা যাবেন। আমাদের একদম লেকের ধারে জায়গা পেয়েছি আমরা, 1.33 একর ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট। বড় বড় কিন্তু স্যামসাং আছে, সব বড় বড় কোম্পানি আছে। সো দিস ইজ আওয়ার স্ট্রাকচার, ইউ সি অ্যাজ ইউ স্পিক, রাইট? আমরা জুনের মধ্যে শেষ করে ফেলবো, হওয়ার পরে এখানে সমস্ত মেশিন। এখন আমরা কর্পোরেট বিল্ডিং এ আমাদেরকে জায়গা দিয়েছে 500 স্কোয়ার ফিট, বাট উইল মুভ আওয়ার অপারেশনস হিয়ার। এটা শুধু একটা, পাশে আমরা আরো বিল্ডিং করবো, বাট দিস ওয়াই উইল স্টার্ট আওয়ার ভ্যালিডেশন প্রোগ্রাম অ্যান্ড মেশিন রিফরমেশন ফ্রম USA। এবং আমরা গভর্নমেন্টকে চেষ্টা করছি তাদেরকে করার, যে আমরা বানিয়ে যেন গভর্নমেন্টও টাকা পেলো ট্যাক্স, ভ্যালু অ্যাড করার পরে তার ট্যাক্স অ্যাড হবে এবং আমেরিকাতে। বিকজ যদি ইফ ইউ ক্যানট ডু বিজনেস উইথ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, ডেভেলপ কান্ট্রি, উই ক্যানট মেক মানি। আপনি নেপালের সাথে, বা আমার উদ্দেশ্য কি ভাই, ভেরি সিম্পল, একটা পেশেন্ট যেন ইন্ডিয়া না যায়। আমি নামই বললাম, কোনো পেশেন্ট কিডনির যেন ইন্ডিয়াতে না যায়, কষ্ট লাগে। হ্যাঁ, আমি কয়েকদিন আগে বলছি, আমাদের ছিল, there was a World Kidney Day in Bangladesh last week, so I was one of the speakers. আমি বলছি যে অনেক ডাক্তার ছিলেন, আমি বলছি যে দেখেন, hope I pray, আমি জানি আমাদের ডাক্তাররা হলো সোনার ছেলে, they are very good doctor, no doubt। তারা কথা বলে না পেশেন্টের সাথে, হ্যাঁ, কথা বলে ডাক্তার মনে করে যে দাদারা মনে হয় অনেক ভালো ডাক্তার। আনফর্চুনেটলি এটা একটা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাইরে গেলে আমরা ভালো চিকিৎসা হবো। আরে বাবা, কলকাতার লোকরা কেমন হচ্ছে, ভালো, অনেক ভালো হয়ে গেল, দুঃখ লাগে। আগে থেকে আমেরিকা ভালো ছিল, ব্রিটিশ বিরাট, এরাও ভালো হয়ে গেছে আমাদের চেয়ে। এটা হলো একটা জাতি হিসেবে অবক্ষয় হলে এরকম হয়। তারপরে আমি আর 2 মিনিট আমি বলেছি, মিলন ভাই আপনার ঘাড়ে অনেক দিচ্ছি নতুন নতুন জিনিস। পাবনাতে আমাদের বিল্ডিংটা দেখাবে, আমাদের আর্কিটেকচার প্ল্যান হয়ে গেছে, তুমি দেখো তোমার সময়। এটা হলো আপনি দেখতেছেন, জাস্ট লাস্ট ভিজিট আই মেড বেস্ট সিটি ওয়ের মালিক, হাজার হাজার একরের মালিক, ওকে, রাজশাহী পাবার এই ভদ্রলোক। এগুলোর লোকে চিনতাম না আমি। বাংলাদেশে যদি বেশি যায়, বাংলাদেশের মানুষ বুঝবে যে কি কি কার সাথে পরিচয় করছে। তো উনি নিয়ে যা দেখাচ্ছে কারণ কোন জায়গাটা নেবেন ইউনিভার্সিটি করার জন্য, বিকজ ইউ নো SBF was established to build a research based university in Bangladesh. এটা কিন্তু যখন আমরা শুরু করেছি 2009, এটা হয়েছে যে ইউনিভার্সিটির সোনারমালা বানাবো, কারণ এখানে আমাদের হাজার হাজার অনেকে বিভিন্ন ফিল্ডে আমরা এক্সেলেন্সে কাজ করি, সবাই যেন কন্ট্রিবিউট করতে পারি ইন এ ওয়ে যে আমরা দেশের মানুষ থেকে ওই ব্র্যাক ফার্মেসিতে পরে 20 লাখ 30-21 লাখ টাকা করে নেয়, চার্জ নেয়। হোয়াট দে অফার, আই ডোন্ট নো। একটা 4 ইয়ার কোর্স 20 লাখ 21 লাখ টাকা। আমরা যদি শুরু করি জিনিসগুলো, আমি আইসি ডিজাইনে বাংলাদেশে হায়ার করতে চাচ্ছি, আমার 100টা ইঞ্জিনিয়ার লাগবে বাংলাদেশে, বুয়েটেও নাই আমাদের আইসি ডিজাইন ফিল্ডে, ফ্রন্ট এন্ডে, ভেরি ব্যাড। আমরা যে আমার দুঃখ লাগে, আমি তো টিচার ছিলাম বুয়েটে, আমার ভালো লাগে, আমরা যে যদি এই ইয়াং ছেলে কিন্তু মুখে দে ওয়ান্ট ওয়ার্ক হার্ড, দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট পলিটিক্স, ওকে, ভালো ভালো ছেলে আছে, আমরা যদি হেল্প করতে পারি না, জাতি হিসেবে আমরা বেড়ে উঠবো। এটা হলো পূর্বাচল, সবাই চেনেন, পূর্বাচলের জায়গা দেখাচ্ছে আমাকে 3 না 5 একর দেখাচ্ছে ওই ভদ্রলোক। দোয়া করবেন, মাহফুজ ভাই নাম, উনি আমাকে দেখিয়েছে ভালুকায় হলে উনি বলছে 21 বিঘা দিবে এখানে, বাট স্টিল অন দ্য বোর্ড, নাথিং ইজ ফাইনাল। বাট এটা হলে আমি মিলন ভাইকে বলছি আপনাদের কর্নার থাকবে এবং আপনি যে স্যাক্রামেন্টো সাহেব পড়াইতে পারবেন, ওকে, ইনশাল্লাহ। তো নতুন বছরের নতুন আশা নিয়ে
এই পবিত্র রমজানে সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা দেশের মানুষের পাশে, অবহেলিত মানুষের পাশে থাকব, যুগ যুগ আমাদের জীবদ্দশা থাকবো। আমরা আমাদের নিউ জেনারেশনকে উইল পাস দ্য সেম স্পিরিট টু আওয়ার নেক্সট জেনারেশন, সো দ্যাট বাংলাদেশ জন্য যাদের কাছে আমরা রেখে আসছি, বাংলাদেশ কিন্তু আমরাই দায়ী কিছুটা, রাইট? আমরা তো মানুষের পালিয়ে আসছি, সো উই ক্যানট গেট অ্যাওয়ে উইথ দ্য ব্লেম যে আমরাও এর জন্য দায়ী। খালি বলতে হবে না যে আমার যে ফ্রেন্ড আছে ঘুষ খাচ্ছে, আরে আমি থাকলে তো ঘুষ খাইতাম, বিকজ সিস্টেম এরকম হয়ে গেছে। সো দোয়া করবেন। আর কি কিছু ছিল একটা, এটা ছিল, আচ্ছা দ্যাটস ইট। আরগুলো সবাই বলবে আমাদের জন্য। আপনাদের সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এবং সাক্রামেন্টোর যে দুটো সেন্টার আছে, গাজীপুর এবং যাত্রাবাড়ি, অনেক নিডি পেশেন্টস, প্লিজ আজকে অনেকেই আসে নাই, বলবেন ওরা হলো আপনাদের পেশেন্ট। ওদের যদি আপনাদের পেশেন্ট না ইয়ে করেন, SBF alone cannot handle all the burden. It has too much. This is the reason অ্যারিজোনা বাংলাদেশের 3টা সেন্টার করেছে এখন, they are taking care of their patients. অস্টিন করেছে একটা, is a অস্টিন ডায়ালিসিস সেন্টার হলো ময়মনসিংহে, they will take care of their patients. সবাই মিলে ভাগ করলে আমাদের বার্ডেনটা কমে যাবে। তাহলেই আমরা যারা প্রবাসীরা দেশপ্রেম করতে চাই, সেই যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সেবা করা যাবে। ভালো থাকবেন, পাশে থাকবেন, মানুষের পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Kamal bhai. That was really, it touches your heart when you see so many projects going on in parallel, and then, what you plan to do for the future generation, and, handing off the baton to build the workforce, handing down the baton, and, keep the good work going. Dr. Anis, I would like to invite Dr. Anis now for the next phase, essentially more updates on what SBF is doing. So, Dr. Anis. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. First of all, I want to thank Sacramento Community. Over the past, you guys have been very generous, and we see the result, right? You have established 2 dialysis centers. এখানে অনেক young kids আছে, so that's why I'm trying to speak in English. So I hope it's okay. The Kamal jeta bollo, what was our first goal, right? Our first goal was, education, but we wanted to focus on education in health, and also education in technology. So we took a bottoms-up approach. So that's why you will see, right? We have all this thing going on, right? And then at a certain point, we're going to connect with the university also. So basically we are non-profit organizations, so all your donations are tax deductible. As you can see, right, we are focusing on kidney dialysis, nursing institute on education, kidney screening. This is now we started focusing on because we can prevent kidney disease if it's detected early. So that's one of our focus. Medtech, Kamal mentioned, right? We are focusing on building medical equipments. The goal is we want to make this will be a side organization where we want to make some money and put the money back on the patient. So that's why we are, how much we can ask, to people, right? So we are, in parallel, we are thinking how to become self-sufficient. So SBF Medtech is part of it. Kidney care at the end is kidney dialysis. So we are also working on, we are doing fundraising for kidney dialysis. Kidney transplant. So that's the kind of overall project what's going on. So where are we? Alhamdulillah, with your help and other donors' helps, we became the largest non-profit dialysis organization in Bangladesh. So we have 23 dialysis centers. Last year we inaugurated 3 dialysis centers, which is in 3 green color. I think Kamal mentioned we have more dialysis. I think he said 5. I put 3.
But we are trying to put some break. At a certain point, we have to put break and focus on trying to become more self-sufficient. Then in the future, we can come back and establish more. When you're seeing diagnosis center, this is, we have 23 dialysis center. That means we can have diagnosis center in all this dialysis center. Because what we can do, we can do all the tests. The patients can come and we can do all the screening program, through this diagnosis center. So already we have four diagnosis lab. So we have remaining 19 left. So I think we will start working on establishing a diagnosis lab. Last year, as you can see, right, every year is growing. Last year we provided almost 100,000 dialysis for the kidney patients. And these are all subsidized. We subsidize, as Kamal mentioned, right? If you go somewhere else, it costs 4,000, 5,000, 6,000, depending on which dialysis center we go. We start with 2,500, and based on patient how much they can pay, we kind of reduce the price. And this money comes from all the donors. So I'll later show how many needy patients are there. So please continue supporting. So as you can see, throughout when we started till now, we had we provided 250,000 dialysis service. So I just want to briefly mention how it works, right? When we establish a dialysis center, there's always one sponsor who donates. Then we have, in MedTech, we have very experienced biomedical engineers, right? As you can see, everything is done by the biomedical engineers. And then we inaugurate and center goes operational very fast. Within a few months, we can do that. So we established that capability with biomedical engineers, and it can be done very fast. And typically it costs us right now $100,000 to establish one center. This is also another thing, like Dr. Tabassum kind of donated diagnostic lab. As you can see, these are the equipments we bought to be performing the diagnosis, and it takes around $35,000. Now, as Kamal mentioned, we have adopt a kidney patient, and I just put all the patients who are waiting for help. These are separate patients, not repeat of any patient, and you can see so many patients they cannot afford. So many patients, even patients in the center established by Folsom Sacramento Community, they are also waiting, to get some help. So that's why, to make some visual effect, I just put all the pictures. And this can be done through adopt a kidney patient. Adopt a kidney patient, we have a program, and you can decide. And typically it costs us $2,500 for the whole year. And individual can donate, or few of you can get together, right, and donate. So it's very easy. But we have the need, because these people, if they don't take dialysis, they will die. So that's on the dialysis side. And as on the education side, we are right now focusing mainly on the nursing institute. Goal is to, when they graduate, they should be as in par, right, as good as the nurses US gets from Philippines, other countries. So why not our nurses can get the same level of education and come here, and also provide good quality service back in Bangladesh. So as you can see, so already to date, we have 2 batch graduated, and you can see the number of students is increasing, and there's a separation. These are all poor, students who came from poor family, and you can see the orphans. The number of orphans now, we have almost 40% are orphans.
So orphans, they study for free. And then the remaining who cannot afford, we kind of adjust, we subsidize them. Some can afford, some cannot afford, then we have to give some subsidy for them. So to support one nursing student, right, it costs only $1,100 per year. So you can, change one poor person or one orphan's life, just for $1,100 per year. So this was I was there in their first batch when they graduated, and then we welcomed the second batch. So me and Mahmoud, we went there in Lalmanirhat, and it was very nice to talk to them. Then, as we said, I think SBF MedTech. SBF MedTech, previously we used to call R&D Center. So these are the projects we are focusing on: dialysis machine manufacturing, health software, establishing dialysis center. Even if anyone, any clinic, any hospital, they want to establish a dialysis center with fees, we already established 2, and we are ready to establish more for other clinics. And then we can, if they want a service contract, we can provide the service contract with a guarantee of 97% or 95% uptime. So we established that capability. So the top row, we are ready. We are ready. We are providing, and what's going on, as Kamal mentioned, this is the model of the MedTech, where it's in Lalmanirhat. The government provided land. We already started the construction project. This is an old photo. I think Kamal showed the newer one. So it's going on. And then on the top, you see, I think Dr. Mahfouz is going to talk about the project we are doing, mobile project. Also, same time, with Berkeley and Buet, we are working on on making our own dialyzer. That's the main, which basically in simple word is a filter, right? Which filters the toxins. So we are working on that project. The reason is we should be able to make as good quality as you have it here, plus cheaper. So hopefully we will be successful in that project. So I think today's, Tawheed, I think, will appeal about, how to support. You have 2 centers, right? What we are doing is basically different states, different cities establish their own centers. So already Arizona has 3 centers already there. They started taking care of all subsidies the patient needs through Zakat money or something they collect, and they take care of the patient. I think today, the appeal will be also how your community can help. Your community can help your own centers. So with that, I want to finish. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Ramis. So, one organization, so many opportunities of making a difference. That is amazing. I mean, you start with nursing centers, you start with dialysis patients, you start with medtech centers. I mean, eventually, what I'm envisioning is that medtech centers will start exporting medical equipment. So, people, when they see the good things that this organization has done, they come forward. And very recently, there was a big donation of 30 kathas of land, 1 bigha land in prime area for the MedTech Center, right? No? Center of Excellence. For Center of Excellence. So I think there's a video that Kamal Bhai wants me to show you. So it is motivating to see when people actually see the good things happening here, they come forward and they donate. So let's go try to see that video.
ডাকিছি না তোমাকে। Pabna SBF center, this one, that one. এটা কি? SBF MedTech is geared এটা না। You have pictures of the audience. Let's see over here. This one. With everything. এই জায়গাটা হলো নরসিংদী, জনতা জুট মিলস এর মালিক, তারা এই জায়গাটা আমাদেরকে এই পুরো এস্টাবলিশ সহ দিয়েছে। দিস ইজ লাইক এ রিসোর্ট, 1 বিঘা জায়গার উপরে। আপনারা সবাই যাবেন, আমরা এটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে তৈরি করব। উই অলরেডি গট দিস ওয়ান। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে আমরা আরেকটা জায়গা পেয়েছি রূপগঞ্জে, 1.1 একর। ইনশাল্লাহ কিছু করব। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন লাস্ট ইয়ার, উনি তার গাইবান্ধায় যে বাসায় দে গ্রিউ আপ ইন গাইবান্ধা, দে হ্যাভ ডোনেটেড দেয়ার হোল ল্যান্ড with their parental home. So one doctor from New Jersey, Dr. Sadiq, he donated 10 katha in Jhenida, heart of Jhenida, to build one center, and plus 1.5 crore taka to build a center in Jhenida. After it will be named after her dad, of course. And that's what we encourage. We got about 7 or 8 katha land in heart of Rajshahi to build our, by Rajshahi City Mayor Litton Bhai, Karjon Litton. The deal was signed a few months ago. Inshallah, will be so many things we are getting, inshallah, because you are with us. Thank you. Thank you, Kamal Bhai. Okay, so this part of the event, I wanted to provide an update about our centers, the Sacramento centers. So we'll provide some financials, and as Kamal Bhai and as Bhai both of us said, we actually need your help to sustain these centers and provide the subsidized dialysis to the patients who actually need them. So let's get into the details for those. We'll start with Ghazipur. So essentially, these pictures were from before the externities and the hospital beds. This is the eye chart where we actually see what we started in 2021. I think the fundraising where we raised the funds for one center. We targeted one center, but the intention was good, so we actually ended up collecting funds for 2 centers. Almost close to $200,000, all from you, and of course we had community matching. So based on that, in 2022 April we started with only 3 dialysis, and then as you can see the numbers, we've gradually grown from 3 all the way up to, in December we had 233. In total about 1,200 dialysis in 2022. In 2023 the number actually more than tripled from 1,200 to 3,722. So essentially, you can see how exponentially the number of dialysis has grown in this one center. There are 39 subsidized patients that are being served at this point. There are a lot of financial details here. Essentially, we want to be transparent in where your money is going. These files are available for anyone. Essentially, it breaks it down month by month, showing the operational expenses, the surplus, the deficit, how much money SBF is coming from, how much
Zakat is going there, and then what I want to focus on is essentially this page. So essentially, we require 1,65,375 taka as a monthly backup. And essentially, if you multiply that by 12, we need that much of amount, about 19 lakhs, 84,500 taka as a yearly backup for this one center. Essentially, the main reason for that is in the table below, where you can see we provide 375 dialysis per month, and then the chemical cost, the operational cost, and then all of these together is 2,500. We charge the patients 2,076, which gives us a $441 of deficit, which comes from your donation. So the 2076, as Kamal Bhai was mentioning, I mean, these are for the patients who can afford. But there are a lot of patients who cannot afford this. So all of that is also coming from your zakat money. And the adopted kidney patient, essentially the number that Kamal Bhai quoted, $1,100 per year, that actually goes towards one patient, free dialysis. 2,500. 2,500, sorry. You have for nursing student. 1,100 for the nursing student, I'm sorry, the numbers crossed off. So $2,500 for one patient for a year. So as you can see over here at the bottom, Ismail also mentioned and Kamal Bhai also mentioned, 2,076 taka is significantly lower than what other institutions are offering. The numbers quoted here are Square Hospital is 5,000, United Hospital is 7,000. So essentially it's less than half. And all of that is possible because of a couple of things, right? Number one is the MedTech Center, where we're building. SBF is building their own equipment. The amount of efficiency that Kamal Bhai and his team has brought has reduced the cost to where we are bringing down a 5,000 taka dialysis to 2,000 taka only. And on top of that, there are patients who cannot afford it, and they are being serviced, they are being treated from the zakat money that comes from this community only. So this is good to see, right? I mean, we know what we're doing, and then on top of that, we can see what we need to do. So Kamal Bhai, will Ghazipur be break-even after a couple of years? Probably, but Jatrabari is tough. Jatrabari is tough, so we'll talk about Jatrabari next. Ghazipur, the plan is within a few years it will be break-even, where you will see the red number no longer be there. Essentially, it will be at a point where the amount of money coming in from the patients and the amount of expenses are equal, and we don't need additional help. But we're not there yet. We're a few years behind. For Jatrabari, essentially very similar slides. The externalities of where this is located. I think the third floor is Jatrabari Center. So we started similar time, March of 2022, and then we grew from 48 dialysis on that month to 332 in December, with a total of 2,035 dialysis for that year. And then similarly for the next year, we actually more than doubled what we had in the previous year. And the rate at which it's going, it will be essentially, we will go to 12 times 3, 36, a little more than, yeah, it will probably be 1.5 times of what we saw in 2023 for the number of dialysis in 2024. More financial numbers over here, essentially showing us, there are deficits in where there is shortage. The funds that are in red are coming from SBF itself. It's the center is not self-sustaining yet. So towards the end over here, same numbers. Total 371 dialysis are provided per month, which over here
For dialysis, the loss is a little bit higher, about 705 taka per dialysis. But the average cost of dialysis is essentially the same, with a monthly loss of about 2,61,555. So essentially, this Jatrabari will take maybe longer, and it will need your support to continue doing its treatments. Over here, the number of patients that we service was not clearly mentioned, but I think, let's see if we have that number over here, 99 patients, so significantly higher number of patients that are being serviced here than Gazipur. Gazipur had 39, and over here we can see 99. So this is your center, Sacramento Center. This is how they're serving. We still need your help, and it's going into patients who actually need it. One of the many opportunities that SBF provides for us. On top of that, we are also opening up centers in Pabna. So essentially, Pabna will have a nursing institute as well as a dialysis center. And essentially, the land has been acquired, and the plans are formulated fully. Land we got donated Right. from Dallas. Land was donated, and the plans are already done from what I know. We just have plans are done, and essentially now we are waiting for the capital funds and everything to come in for these centers to start. So a nursing center, again in the name of Sacramento, and also a dialysis center. So that's more opportunities for us to give our Zakat money, help the people, and save many lives. This will be a hospital kind of, It'll be a hospital. kidney and specialist hospital. Kidney specialist hospital. Okay. Excellent. So with that, if there are any questions about Sacramento centers, how your funds are being used, if you want to do specific donations for a specific cause, if you want to donate for a nursing student, or if you want to adopt a kidney dialysis patient or a CKD patient, if you want to donate to a specific one instead of Pabna, if you want to donate to Gazipur or Jatrabari, that can be very easily done during the donation process that we have. Intel employees and corporate employees who use Benevity, there is a place where you can actually put in a comment. If you put in a comment explicitly saying Sacramento Central Gazipur or Jatrabari or even Pabna Nursing Institute or Pabna Hospital, the funds get allocated properly. At the end of the year, I usually sit with the treasurer of SBF, and we audit all of the funds that come in. Essentially, name by name, number by number, we audit each and every dime and cent to make sure that it is going to the right cause and the right place. And if there are, that's the opportunity. I mean, any way you want to donate, it is doable. So before going to the next phase, where I would like to call Dr. Mahfouz to come and give us an update on not you? Dr. Meskat? Okay, then Dr. Meskat will come and do an appeal. Let us know if there are any questions, and we will go from there. Thank you. Hopefully. So 45 years ago or even more, when we entered into medical school, প্রথম 2 বছর আমরা যে দুটো সাবজেক্ট পড়াশোনা করি, একটা হচ্ছে অ্যানাটমি, একটা হচ্ছে ফিজিওলজি। সো অ্যানাটমি হচ্ছে
to study the structure of different body parts and organ. ডেড বডি ডিসেক্ট করে টপ টু বটম এটা পড়তে হয়। আর ফিজিওলজি হচ্ছে different body parts and organ, how they work. So when I look into this anatomy and physiology, the human body is an enormous amount of complex engineering. There is physics, there is chemistry, biochemistry, computer science, everything. So a man is alive and his kidneys are functioning is the biggest surprise. Then a man is dead. And in every step when I was studying, it was my personal belief, I was feeling that I could feel the sign of our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, in every organ, everywhere. I felt like He sent a message to us that I'm proud of what I'm doing, I'm the only one I can do it. Subhanallah. There is a verse from Surah Imran, and it's a verse number 190, very popular verse. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Definitely in the creation of heaven and earth and in the rotation of day and night, I have left a message for those who are thinker. So imagine of that complex structure. So your kidney is one of them. আপনার হাতের মুষ্টির সমান আপনার kidney size-টা, and you have two of them. In this small, your fist-size organ, there are 1 million microscopic filters. So you have 2 million filters. And your heart is sending blood to these two kidneys 72 times per minute. From that, your kidney is filtering out the waste product, making 1 cc of urine per minute, 60 cc of urine per hour, and about 1500 cc or 1.5 liter of urine per day. And if your kidneys are working, you know the rest. So, on the side by side, where we are providing the care and the cure to our people, I actually also like to emphasize on the preventive side. As you all saw in the SBF brochure, they also have a program for prevention of the disease and to diagnose at the early stage. I would request them to make it more widespread and to make it more aggressive. They're doing it, we appreciate that, but to be more aggressive. সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন আমি আগেও বলছিলাম সবাইকে যে প্রিভেন্ট ইউর কিডনি ফ্রম ড্যামেজিং। কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেল তো ডায়ালাইসিস আমরা জানি, বাট লেটস ওয়ার্ক অন দ্য প্রিভেন্টিভ সাইড। তো ভাই, দেয়ার আর 3 enemies of your kidneys: ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার এবং কিছু মেডিকেশনস। So out of these 3 enemies, take care of your diabetes and blood pressure through your physician. আর যে মেডিসিনগুলো কিডনিকে ড্যামেজ করে, over the counter medications, I gave them a nickname. এই নিকনেমটা হচ্ছে আমিনা, AMINA. Advil, Motrin, Ibuprofen, Naproxen, Aleve. Advil, Motrin, Ibuprofen, Naproxen, Aleve, AMINA, Amina. এই মেডিসিনগুলো একেবারে অ্যাভয়েড করবেন অথবা মিনিমাম খাবেন। And please share this information with your friends and families, home and abroad, and with future audience. Sonar Bangla Foundation, they have another project which is the Kidney Transplant Center. তো এখানে আরেকটা মজার কথা বলি,
যখন কোনো একটা অর্গান হিউম্যান বডিতে লাগানো হয় অ্যাজ এ ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে, হিউম্যান বডির নেচারটাই হচ্ছে টু কিক দিস আউট, টু রিজেক্ট ইট, নট টু টেক ইট। এবং আমরা এটাকে বলি রিজেকশন রিঅ্যাকশন। To prevent this rejection, that patient who receives the kidney, he will have to be on 3 medications, we call anti-rejection medications, daily for the rest of his life. Those are used to be very costly from India, and supply was not predictable. Alhamdulillah, nowadays those medications are available in Bangladesh in an affordable price, and supply is guaranteed. It will cost 10,000 taka per month, most likely. So we like to help Sonar Bangla Foundation in any way we can against this dream project. So we wish them all the best to make this dream center come true and to make this one of a kind in Bangladesh. Thank you and Jazakallah khair. Wow, we learned something new today. Go to the drugstore and avoid Amina, right? So that means, Dr. Meskat, Tylenol is okay to take, right? We won't take ibuprofen, but we'll take Tylenol. So we also learned about how such a small organ in our body is doing something that is only unimaginable from a human perspective. Allah subhanahu wa ta'ala has created such a wonderful machine, the human body, and the kidney being such a small but such a vital organ. We pray that the people who are actually suffering from kidney disease, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easier for them. So next, Dr. Mahfuz Bhai, he's going to show us about the mobile dialysis unit project that he's running successfully in Bangladesh. So there were a couple of pictures that Kamal Bhai told me to put together. I have them here. Assalamualaikum. Let me start with the good news. গত 21 তারিখে হার্ভার্ডে একটা জেনো ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়েছে। দিস ইজ এ বিগ নিউজ অ্যাকচুয়ালি, নিউ ইয়র্ক টাইমসে বের হয়েছে এবং আজকে হার্ভার্ড গেজেটেও এসছে। সেটা হলো একটা পিগের কিডনি, একটা পোর্সিন বা পিগ কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছে হিউম্যান বডিতে সাকসেসফুলি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি। এবং পেশেন্ট ভালো আছে, পেশেন্ট উইল বি ডিসচার্জিং হোম pretty soon. So it's a major breakthrough in terms of the kidney disease care in America, in the whole world as well. গত বছরই একটা ব্রেন ডেথ পেশেন্টের উপর, দুটো ব্রেন ডেথ পেশেন্টের উপরে এই পিগের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিল সাকসেসফুলি, এবং এই বছর within a very short period of time they have done it very successfully. So the point is, it's going to change the paradigm of treating the kidney disease patients in a big time. আমরা জানি যে ট্রান্সপ্লান্টেশন হলো আলটিমেট ট্রিটমেন্ট ইন মাই ওপিনিয়ন। যদি পেশেন্ট যদি কিডনি ফেল করে, তাকে যদি কোনোভাবে ট্রিট করতে হয়, আমি বলবো যে তাকে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করাটাই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু হিউম্যান ট্রান্সপ্লান্টেশন, ডোনার শর্টেজ এবং গ্রাফট অর্গান পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। সো আই থিঙ্ক ইটস এ মেজর ব্রেক থ্রু। However, আমি মনে করি যে I really agree with Meshkat bhai what he says. I'm a big proponent for preventive disease in any terms, in any spectrum actually. Disease হয়ে গেলে সেটাকে চিকিৎসা করা, আমরা দেখতে পেলাম সোহিত ভাই already shown us how expensive is it. বাংলাদেশের মতো জায়গায় আমি হিসাব করে দেখলাম যে গাজীপুরের যে সেন্টারটা, যেখানে 39টা বা 33টা পেশেন্টের কথা বললো, এই পেশেন্টকে ট্রিট করার জন্য যে পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হচ্ছে বা যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হচ্ছে, আমরা সবাই মিলে পিচিং করেও সেটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। সো উই শুড ডেফিনেটলি
put our effort more on the preventive side, and of course the transplantations. Both of these has been addressed very well by the SBF. তা আমি অ্যাকচুয়ালি যে প্রজেক্টের কথা বলছি সেটা হলো যে ইন্টারিম পিরিয়ডের কিভাবে আমরা রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা কিডনি যখন নষ্ট হয়ে যায় এই সময়টায় আমরা যা যা করতে পারি সেটা আরও কতটুকু ভালোভাবে করতে পারি। Even though আমি মনে করি যে dialysis is not the ultimate answer, but this is what we have as of now. তা এই ট্রিটমেন্টটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে আমাদের অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল বাধা আছে, যেখানে অনেক ধরনের অসুবিধা ফেস করে ডায়ালাইসিস ডেলিভারিটা পেশেন্টদের কাছে পৌঁছানো হয়। এটা সত্যি একটা কষ্টদায়ক ব্যাপার। 23টা সেন্টার অলরেডি SBF করেছে। সারা দেশে যদি আমরা আনাচে কানাচে সবাইকে ডায়ালাইসিস ট্রিটমেন্ট দিতে চাই, আমি জানি না কত ইউনিট করতে হবে। তা সেটার কথা চিন্তা করে এবং আমাদের হসপিটালগুলোতেও there is a lot of shortages of infrastructural shortage, যেখানে পেশেন্ট একটা সিক পেশেন্টকে সবসময় মুভ করা যায় না। তাই এটা চিন্তা করে আমরা চিন্তা করি যে ডায়ালাইসিস করার যে কোনো একটা ডায়ালাইসিস করার একটা মেজর কম্পোনেন্টস হলো যে আমাদের যে পানিটা, যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট একটা প্ল্যান্ট থাকে ডায়ালাইসিসের সাথে, মেশিনটার সাথে, এবং এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটাকে যদি আমরা কোনোভাবে ডায়ালাইসিস মেশিনটার সাথে অ্যাটাচ করতে পারি তাহলে দেখা যায় যে সেটা নিয়ে আমরা পেশেন্টের কাছে পর্যন্ত চলে যেতে পারবো। এবং এটা মেইনলি আমেরিকাতে আমরা করি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি, যে আইসিইউর যে পেশেন্টসগুলো, সেই পেশেন্টগুলোকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য যে পেশেন্টগুলোকে আমরা মুভ করতে পারছি না তাদের কাছে আমরা ওই মেশিনটাকে নিয়ে যাই, ওইখানেই সেট করি এবং তাদেরকে ট্রিট করি। তো বেসিক্যালি এটাই আমাদের কনসেপ্ট। এটাকে বেস করে আমি আজকেও কামাল ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম যে যদি এরকম করা যায় যে এই মেশিনটাকে, এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, I don't have a clicker here, but you can see like on the very right side there is a dialysis machine, and on the next one actually if you see on the table there is something sitting on the table, a small unit, we call it an RO machine, reverse osmosis machines, and it's actually the water pump that's going to be pumping that through the RO machines, purify the water, and that is going to be circulated through the dialysis machines. এটাকে অ্যাটাচ করা হবে ডায়ালাইসিস ওই মেশিনটার সাথে এবং এটাকে ফাংশনাল হবে। আমরা প্ল্যান করছি যে ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টের কাছে আমরা এই মেশিনটাকে নিয়ে যেতে পারবো, তারা ট্রিটেড হবে। বাট মোর দেন দ্যাট হয়তো না আমরা এরকমই করব যে একটা অ্যাম্বুলেন্স বা এই ধরনের একটা গাড়ির মধ্যে এই মেশিনটাকে আমরা সেট করার চেষ্টা করব এবং যেই সমস্ত পেশেন্ট আমরা রেস্কিউ ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো। অনেক ছোট হসপিটালস আছে যাদের পেশেন্টকে করা যায় না, অনেক রিমোট এরিয়া আছে, অনেক পেশেন্টরা আছে যারা হঠাৎ করে আসতে পারে না বা করতে পারে না, তাদের কাছে আমরা পৌঁছে যেতে পারবো এই মেশিনসগুলো নিয়ে। সো দ্যাটস হোয়াট উই বিন থিঙ্কিং অ্যাজ এ প্রজেক্ট, এবং উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি Sonar Bangla Foundation has already come up with this in their medtech area, in their research divisions. Actually, they have made it possible. It is ready to go on live and continue to do the treatments for our patients. So this is one of that, and there are a lot of other projects that rest of the other speakers has talked about, and I spoken quite a few projects previously as well, so I'm not be repeating those. আমি সবার কাছে আশা করি, আমি মনে করি যে ডায়ালাইসিসে আমাদের উই হ্যাভ এ বিগ অপরচুনিটি। আমাদের যে পেশেন্টসগুলো যে গাজীপুরে এবং যাত্রাবাড়িতে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন, লেটস হেল্প দেম। ওনারা যেন অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে 3 বার করে ডায়ালাইসিসে আসে এবং তাদেরকে কতটাকে সাশ্রয়ীভাবে আমরা তাদেরকে হেল্প করতে পারি, আমরা যদি সবাই পিচিং করি, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ পসিবল। প্লিজ হেল্প SBF. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Mahfuz Bhai. We are going to take the treatment to the patients now. In case the patients cannot come to us, this is the way, essentially. Make it mobile so that wherever there are no kidney dialysis centers, wherever we cannot establish a center, we will take the treatment to them.
Okay, so we have 20 more minutes left, and I have 2 more speakers and 1 video to show. Next speaker is our youth. I would like to call Mahiba up to the stage. So Mahiba is, as many of you know, a junior at Vista del Lago High School, mashallah, a very active community service, very active member in many community activities. She volunteers for HBV. She's actively volunteering for the Vistas MSA. Multifaceted teen who we also want to see grow into becoming a SBF family member. We're missing your dad. He usually takes this place and he usually is the MC, and I hope that he's doing well and his father is doing well. So. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mahiba Khandekar, and today my intention is to talk to you guys from the Islamic perspective about what Shonar Bangla Foundation is doing. So in the Quran, in Surah Mu'minun, ayahs 12 through 14, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Verily, we have created the human from a quintessence of clay. Then we placed him as a drop in a fixed resting place. We then made the drop into a clot, and that into a fetus. We then made bones and clothed the bones with flesh. From that brought forth another creation. Therefore, blessed is God, the very best of those who create." From these ayahs alone, we can see how much care and detail Allah subhanahu wa ta'ala has put into creating us and making us perfectly. There is no doubt that Allah has created us perfectly, and that everything in our bodies was created with a purpose. A lot of the previous speakers touched on the things that I'm talking about, which includes the fact that Allah has given us our kidneys. Our kidneys are vital to us in order for us to live. They clean out toxins and waste in our blood, and they filter 50 gallons of fluid per day. How could this be possible without the will of Allah? However, as we're here and we're learning, we understand that many people do not have fully functioning kidneys, and that can severely damage their quality of life. Bangladesh has a 26% higher rate of chronic kidney disease than the average global rate. Each year, 35,000 to 40,000 people develop kidney failure or end-stage renal disease in Bangladesh. And as we're hearing, without kidney disease or transplant, these diseases are fatal. We can't even begin to imagine how expensive it can be to get these treatments, especially for many of the people who come from less fortunate backgrounds. And this is where Shonar Bangla Foundation comes in. Shonar Bangla Foundation, as we can see, has worked tirelessly over the last few decades to establish multiple kidney dialysis centers, especially in rural areas, to provide lower cost services and affordable access to patients. Shonar Bangla Foundation has taken multiple approaches to not only help those with kidney failure, but to also train nurses and professionals from less fortunate backgrounds and enabling kidney disease prevention and screening programs. Shonar Bangla Foundation empowers individuals to become qualified nurses, have state-of-the-art medical services, and provide that to everybody regardless of socioeconomic circumstances. In Surah Ma'idah, Allah tells us that saving one life is as if we have saved all of humanity. We are so blessed to be healthy, and we would want that for our own friends, our own families, and our loved ones to be healthy and to receive treatment. So, inshallah, please continue to support the work that Shonar Bangla Foundation is putting out. With our donations, our time and effort, we can support the training and education of new nurses, the establishment of new kidney centers, and the continuation of the prevention and screening programs. May Allah allow us to continuously support Shonar Bangla Foundation and those that are less fortunate, and remember that we have a duty to help everyone. Jazakallahu khairan. Thank you so much, Mahima. MashaAllah, that was such a well-spoken speech. We should all be motivated. Absolutely, right? Okay. Time is of the essence. So we have one video from
Dr. Alauddin. Dr. Alauddin visited us a couple of years back in a fundraiser for FEA. Essentially, he's the founder and president of the 360muslim.com. Alauddin uses coaching, facilitation, and meditation techniques to guide individuals and families towards a life of purpose and accomplishment. He is also the vice president of the Muslim Services of Ohio, a Columbus, Ohio-based social services organization governed by Islamic principles that strives to help families in crisis, such as the displaced or homeless and women in abusive situations. So Dr. Alauddin, per request of Dr. Kamal, created a video presentation for us, just appealing, and essentially, let's watch that video quickly before it's time for iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear respected brothers and sisters. This is your brother Alauddin reaching out to you from Minneapolis, Minnesota. Unfortunately, I'll be traveling and I will not be able to join you in person or live at your event at the beautiful Sacramento, California. It's actually my home away from home in Sacramento, California. I wish I could be with you all, but travel plans somehow did not work out and I had some other commitments. And so I'm reaching out to you from a hotel room here in Minneapolis, Minnesota. My brothers and sisters, I hope you are enjoying a very, very good event, a blessed event. Sacramento is like a second home to me, particularly up in Roseville. I have two brothers from a different mother and a different father, Imam Muhammad Abdul Aziz and Imam Sharif Aziz, both at the Tarbiyah House up in Roseville, and Imam Kamran as well down in the Thomas, and a lot of old friends at Masjid al-Nur and the Salam Islamic Center, and many other locations out in beautiful Sacramento, California, my home away from home. So I hope you all are having a wonderful, wonderful evening, and I hope that inshallah in the future I'm going to be able to join you as well. This is just an incredible journey that I've been blessed to be a part of. Brother Abu Kamal reminds me that the first time I ever joined or participated in something that Surah Bangla was trying to do, it was in Fremont, California, a long, long time ago. And it was at that time that we were trying to go for our 7th kidney dialysis center. We had 6 already at the SBF, and then we're going for the 7th one. Now, subhanAllah, we're inching close to 30. Bismillah, mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone that has put their blood, sweat, and tears into this effort and benefited thousands and thousands of people back in Bangladesh. Truly, when you talk about service to mankind, without question of religion or ethnicity or background, just providing the lesser fortunate in Bangladesh with these amazing, very, very necessary kidney dialysis center options and treatment and dialysis, basically. Just an incredible project, and I'm so thrilled and happy that I have a small role in all of that. For those who don't know me, my name is Alauddin. I live in Columbus, Ohio. I'm considered the Jamai of the Bangladeshi community of Columbus, Ohio, and just super strong ties. My wife, as you can understand, is of Bangladeshi descent, and we have an amazing Bangladeshi community in our city as well, in Columbus, Ohio. As you gather today, and you try to do something, come together to do something really, really good and really, really important, which is to raise funds for the Shinar Bangla Foundation to continue and progress in this amazing work that has been done and is continuing to be done. I want to, my brothers and sisters, share with you just a couple of thoughts. So thought number one is that there's a lot going on around the world that's not right. And first and foremost in our minds are our brothers and sisters in Gaza, and that of course is a forced or a
man-made situation, if you will. Not that the others aren't, but this one is just blatant, and it's military, and it's oppression at its highest form. And may Allah subhanahu wa ta'ala, be with our brothers and sisters in Gaza, and may He grant them relief from their suffering. May He allow them to rise again. May He reunite the separated. May He heal. Yes. Sorry to stop it right now. Essentially, iftar time is here, and we cannot end this event without having Milan Bhai speak. What will happen is that during iftar, I will continue playing this video from here, and we will go from there. But right now, Milan Bhai, please, you need to come here and give us the closing statements for today's fundraiser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Kareem. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bi salihin wa ij'alni lisana Basically, আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি আপনারা সবাই শুনেছেন। আমার বলার আসলে তেমন কিছু নাই। যারা eloquent speakers already spoke. All scientific medical professionals who deal with it day in day out already spoke. Kamal, আমার ছোট ভাইয়ের মতো, Kamal is always in touch with me. Kamal আমাকে এসে একদিন বললো যে মিলন ভাই আমি এরকম একটা ইনস্টিটিউশন করতে চাই। প্রথমে আমি কামালকে বললাম তুমি কি আমাকে হিসাব দেখাতে পারবা? তো মিলন ভাই বলে, কামাল বলে আপনি কি হিসাব চান? আমি বলি স্যাক্রামেন্টোর কমিউনিটি থেকে যদি আমি $1 তোমাকে দেই, তুমি কি আমাকে দেখাতে পারবা তোমার $1 কোথায় যাচ্ছে? তখন কামালের সাথে আমার প্রথম পরিচয়, তো অতএব আমার কোনো লজ্জা নেই, বিকজ what you guys put in today and you have been putting in, I wanted to make sure it goes to the right place, dollar by dollar by dollar. যখন এই সেন্টার করা হয় তখন দেখলাম SBF এর লিডারশিপ, the credibility of this leadership is amazing, subhanallah. And they gave me a breakdown of wiring. কামাল আমাকে ব্রেকডাউন দিয়েছে যে আপনার সেন্টারের ওয়্যারিং এবং সুইচ বোর্ড, একটা সুইচের কত টাকা খরচ পড়ছে মিলন ভাই আপনার, this is the breakdown I will give. And at that moment in time I said, this is the person who is credible. And he gave me a phone number to call and validate in Bangladesh. And we did have a Zoom call in Bangladesh with the people who is doing all the work. So he earned the trust of Sacramento Community. And this is the leadership of an entire organization led by him. Each and every one of them came to you in this bad weather, driving from all the way from San Jose, and they reached here. By the time I came here, they came here ahead of me, probably 2-3 minutes. They came here in this center ahead of me. What does it tell you? What does it tell me? What does it tell us? That tells us these people mean business. They wanted to really do something, but they need our help. How are we going to do it? The only way to do it is all of us do our part. In the Quran Kareem, nowhere you will see memorize the entire Quran. Nowhere you will see this is the person beautifully recite the Quran. Nowhere you will see that this person with a long beard, with a cap on, with long clothes, will enter Jannah. We all are fasting today in a very auspicious day and a moment. Allah subhanahu wa ta'ala emphasized in the Quran Kareem, more than memorizing his book, he emphasizes us to understand the book. The way you understand is Amanu wa amilu swalihat. If you know
If you have all the knowledge in the face of the earth, and if we don't implement it, this knowledge doesn't have any value. Like if I go to Costco and buy a TV, and I read the entire manual, I memorize the page 1 to page 10, the entire manual of the TV. I know that I have the knowledge how TV works. I read the manuals, but TV is in the box. Does it bring any value? It doesn't. You have to put the TV on the wall to get any benefit out of it. So anything we memorize, anything we implement, we have to really put it into our words. We have to do action. Islam and Deen is all about action, not about the quantity, it's about the quality. Even if you do $1, you do it with your open heart, with sincerity, Allah will multiply it into $1 million one day. And you can see in this organization, and you can see these volunteers. I mean, amazing. I have seen a lot of organization, but each and every person in this organization is incredible background, and they all pitch in together to make Kamal successful. Otherwise, Kamal, with his brilliance, would be nowhere without his volunteers, and you guys would be. But the Kamal's leadership, he called me other day, he says, Mirabhai, I want to give you another job. I says, what? Am I done? Because I have to move on with other things. He says, no, you are not done. I want you to take care of the nursing school. I want you to, he gave me another brilliant idea that he wants to build a university. He says, can you come and teach? I said, we have a lot of folks here. We'll find someone to teach. Because he wants to do something for the country. That is amazing. We all came here in the young age. I came here when I was 18. This is my 44 years in this country. I've been living here for 44 years. I have very little touch with. I spend more time here than in my home country. But again, I see people like this team, and Kamal has a passion to do something for Bangladesh. We all took. It is time for us to give back, like Dr. Mahfouz is doing, all the Shona Bangla team is doing. Dr. Mahfouz is well off here. Why does he care? I mean, Kamal is well off. They can have $1 million house and sitting on a mountain top and watching the beautiful views. Why do they care about dialysis center in somewhere in the village and universities? There is a hikmah in the world that Allah subhanahu wa ta'ala gave us and made us, give us a wisdom and telling us, no matter how comfortable you are in life, that can end in any moment in time. Just one test, one lab, 1 minute, life can change. The person who was supposed to be here today, he called me this morning, Niran bhai, I cannot come. I said, why can't you come? He says, my relative passed away in his sleep. He is 51 years old. I'm driving to LA. I was going like, you know what, you don't need to come. Don't worry about it. He already zelled me the money. There are people here, he already gave me a, alhamdulillah, good amount in my Wells Fargo account before they even come here. Why is that? I wonder sometimes. They didn't wait, I need to come here to decide how much I'm going to send you pretty significant amount. Okay. Why do they do this? Because people want to leave a legacy. People want to trust a leadership where they can trust, they can see the action, they can go visit, they look at the credibility, and at the end of the day, they are looking for Jannatul Firdaus at the end of the day. Not to show off. Kamal and you all guys could have an easy life in Bay Area and live in a fancy home. You have to understand why people do things. Like Salim Bhai does, HBB, mashallah, very good job. He does. Why? He has a beautiful house in Davis. He could just sit home and do nothing. You know, so we all have to pitch in. You know, there are two ways of doing it. One, we can sit down at home
don't do anything. At the end of the day, nothing will happen. You'll go broke. Anyway, because shaitan comes in and telling you right now, you have 10 million bills in front of you. You have electric bills, you have a car bills, you have this bill, that bill, and you are always poor. I'm a poor guy, I have a problem. I see a million multi-millionaire guy, he himself says he doesn't have money. So I said, well, good, you and I are on the same page. It doesn't matter. It really doesn't matter. We do things, we earn things. Everybody is broke. Anytime you call them, everybody is broke. Everybody is poor. Because shaitan comes in and make them that you are poor. Last Friday, one guy says in masjid, if you guys, whatever you raise, I will match it. $1.5 million match. How did they do it? How did they do it? They want us to, I'm the trustee, they want us to do the job. So this is the leadership we want to put the responsibility, and we all give, inshallah ta'ala. And this is the time, in 2 minutes, let's make dua before we break our fast. We make dua for the Gaza, we make dua for Bangladesh, we make dua for the SBF organization and all the charitable organizations in the United States who are doing the good things to make a change in this world. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me for my shortcomings and make us able to leave a legacy in this world after our death, that people will remember this organization and all other organizations, and youth will be part of their next journey, inshallah ta'ala. Allahumma min alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم إني أسألك من خير سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن شر ما منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا رحيم الودود يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, we gathered together here. Ya Rabbul Alamin, we are fasting. Ya Rabbul Alamin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, accept our fast, accept our tarawih, accept our recitation. Ya Rabbul Alamin, we all came here with a good intention to serve your humanity. Ya Allah, Ya Rabbul Alamin, you only give us najat. Ya Allah, you only give us Jannatul Firdaus if we serve your creation with humbleness, with humility, with regardless of your race, religion, and any color, anything. Ya Allah, give us ability to serve each and every one of your creation. Ya Rabbul Alamin, Ya Allah, wherever there is a need, Allah, give us ability to serve them. Give from us. Ya Allah, when we give, you multiply our donation into many multiple folds as you promised in the Quran Kareem. Ya Allah, keep blessing on your Gaza. Ya Allah, save those children. Ya Allah, whoever died, Ya Allah, give them Jannatul Firdaus. Ya Rabbul Alamin, Ya Allah, give Mukul's father Shifa. Ya Rabbul Alamin, among us whoever parents lost, sister, brother, whoever left this world, give them Jannatul Firdaus. Wallah, among us who are suffering in various diseases, in critical diseases, Wallah, give them shifa from your kamila, Ya Allah, from your treasury, Ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is it time? I think 1 minute left maybe. 1 minute. So I can hold Azan, inshallah. SFA এখন 1 minute. Allah